Hello everyone, this is Jonah from Language Academy. Today I'm here to share some insights of our recently successful students who achieved her desired score in PT and NAATI as well. So she secured her 25 immigration points for her pathway to permanent residency. I would like to congratulate her. So Nandita is with us. Congratulations, Nandita. Thank you, sir. First of all, I'd like to say you all that we have designed the special teaching methods for our students. We are not only providing them the guidelines, online portals, and the updated materials, but also we are focusing on giving them an individual attention, which is very special. And every week we are conducting exam-based, real exam-based mock test, which is really helpful for students to get the instant feedback and also the consultations from us, from the experts. So let's hear from Nandita, so how she is able to get such a good score both in PT and NAATI. What's her tips and suggestions for you all? Okay, Nandita, please share your insights, like how you able to get such a good scores in your very first attempt. That's helpful for our students as well. Sure. Thank you, sir. First of all, thank you for inviting me here. Regarding PTE, I gave PTE, it was almost 10 months ago, and I did manage to get my desired score after I joined Language Academy and after I met Varun, who was my tutor back then. So I was successful to grab 20 points towards my residency. And talking about NAATI, since it's our Nepalese translation language, म नेपालीमै भन्न चाहन्छु. हाम्रो यो NAATI को लागि चाहिँ अब हामी बाहिर भएको हुनाले हामी धेरै त्यस्तो नेपाली शब्दहरू एकदमै राम्रोसँग हामी चलाउन हाम्रो यो दैनिकी जीवनमा हामी खासै प्रयोग गर्दैनौं. हामीले युज नगरिरहेको भनौं. हजुर, युज नगरिरहेको भनौं न. अनि त्यस्तो शब्दहरू चाहिँ मैले सोच्दा पनि कसरी NAATI CCL गर्ने होला भन्ने सोच्दै मलाई त गाह्रो हुन्छ होला भन्ने सोचे. तर अब मैले ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीमा हाम्रो ड्रोना सर जस्तो ट्युटरहरू भेटे. उहाँले एकदमै बेसिक कुराहरूबाट लिएर अब हजुरलाई CCL पास गर्न चाहिने मटेरियल्सदेखि लिएर गाइडेन्सदेखि लिएर त्यही अनुसारले फ्लेक्सिबल क्लासहरू भनौँ, मटेरियल्स गाइडेन्सहरू भनौँ, त्यो सबै दिएको हुनाले मात्रै यो पोसिबल भएको हो. ओके, द्याट्स ग्रेट. सो तपाईलाई चाहिँ के कोर कुरा मन पर्यो ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीको ताकि तपाईलाई हेल्पफुल भयो त? ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीमा खासमा टाइम टेबल पनि फ्लेक्सिबल थियो, अनि प्लस एकदमै डेडिकेटेड टिम मेम्बर्सहरू भन्छु म, ट्युटर्सहरू. दे एम टु हुन्छ नि मेक देयर स्टुडेन्ट्स सक्सेसफुल. उनीहरूको एउटा डेडिकेसन छ स्टुडेन्ट्सलाई पढाउनुमा. कहिले पनि मटेरियल्सको कमी भएन. सधैँ नयाँ नयाँ मटेरियल्स ल्याउने. कति त मैले सरले कति धेरै रेकर्डिङ्सहरू गरेर आफै पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्थ्यो हामी स्टुडेन्टको लागि, होइन. सो त्यो एउटा डेडिकेसन थियो स्टुडेन्टप्रतिको. अब त्यो कुरा चाहिँ मलाई धेरै नै मन पर्थ्यो. As I mentioned, individual attention is also एकदमै इन्डिभिजुअल एटेन्सन. अनि हाम्रो एकदमै त्यो क्लासको कस्तो भने क्लासमा पनि एकदमै कम्प्याक्ट क्लास थियो हाम्रो. एकदमै त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकअर्काले हुन्छ नि अब ग्रुप डिस्कसन भयो, वान अन वान हुन्छ नि सिकाउनु पनि सक्नुहुन्थ्यो. त्यही भएर एकदम कम्प्याक्ट क्लास, सानो स्मल क्लास भएको चाहिँ पनि हामीलाई एकदम सोधपुछ गर्नुको एकदम सजिलो भएको थियो. अनि त्यो पनि अर्को फ्याक्टर हो. Thank you, Nandita. Once again, congratulations on your huge success. So guys, I'd like to inform you that not only go for the advanced infrastructure and then let's say the price comparisons, try to be wise regarding your choice of your institutions on PTE and NAATI. So it will be a great help because the time is more changing now, so it's more challenging. So I'd like to welcome you all in Language Academy. Contact us for your free trial classes so that we can help you in all your obstacles. Thank you guys.